எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம்ம ப்ராட்காஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. நம்ம 10:30 கரெக்டாக 10:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக பிளான் பண்ணுறோம். மேபி அட்டெண்டீஸ் வரது அனுசரித்து மேபி ஒரு 2 to 3 minutes நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். பட் ஆஸ் பிளான் 10:30க்கு தானே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். எல்லாரும் ஆன்லைன்லேயே இருங்கோ. தேங்க்யூ. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാകും. ഓവർ ടു ശിവനാഥ് ദേവിനാരായണൻ. ശിവനാഥ് ദേവിനാരായണനെ പറ്റി 2 വാക്കും കൂടെ ചൊല്ലിവിടുறேன். ഒരു പെരിയ കമ്പനിയോട് സിഇഒ ആയിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡൂയിങ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീஸ் ஆஸ் எ பேஷன். நிறைய பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இன்வால்வ்டா இருக்கான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டட் ஐடி செக்டர்ல. ஸோ லெட் அஸ் ஆல் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் ஹிம். ஓவர் டு யூ Shivanath. Thank you. So, just starting la housekeeping side aayittu questions irundha ningal questions panel podungo. I think ellarum questions podral nammal maximum answer panna paakrom. Namaskaram ellarkum. Nammal inniki basically AI ne ella edathilum kekrom ennakum in the AI namukku eppadi idu use panna pattum, எப்படியாக்க நம்மளோட லைஃப்ல அதை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொண்டு வர பറ്റുம், அதை பற்றி அட் வெரி ஹை லெவல் பேசலாம்னாக்க இருக்கும். வித் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும், என்ன ஆப் யூஸ் பண்ணணும், நமக்கு என்ன பெனிஃபிட் எடுக்க பറ്റുம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓவரால் ஐட்டம்ஸ் ஆகிட்டாக்கும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு இது யூஸ்ஃபுல் ஆகிட்டு தோணுறது, உங்களுக்கு பிடிக்கிறது, யூ வாண்ட் டு கோ கொஞ்சம் கூட டீப்பாக படிக்கணும் ஆர் லேர்ன் பண்ணணும்னா நமக்கு இன்னும் செஷன்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம்னு பிளான் போட்டிருக்கோம். எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஜாப் சீக்கர்ஸ் கொஞ்சம் கூட டீப் டைவா போலான்னு நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். உங்களோட ஃபீட்பேக்கை டெஃபினட்டா சொல்லுங்க. அண்ட் இந்த செஷன்ஸ் வழி நம்ம இப்போ இந்த ஸ்லைட்ஸ் வழி போகிறத ப்ளீஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா நீங்க கேளுங்க. அண்ட் த மெயின் திங் நம்ம இதுல ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா, இந்த செஷன் நீங்கள் ஒரு டெக்னிக்கல் ஆளாயிருக்கணும்னு நிர்பந்தமே இல்லை, யங்ஸ்டர் ஆயிருக்கணும்னு நிர்பந்தம் இல்லை, or business experience இருக்கணும்னு நிர்பந்தம் இல்லை. இது எனிபடி அவளோட டே டு டே லைஃப்ல எப்படி ஏஐ யூஸ் பண்ணலாம் എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് പ്ലാൻ പண்றோம். ஸோ அட் அ ஹை லெவல் நம்ம அஜெண்டா என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம்னா, கொஞ்சம் ஸ்மால் வெபினாரா வைக்கலாம்னு இருக்கோம். பிகாஸ் அதிகம் ஸ்லைட்ஸ் இல்லாக்கி பட் குவிக்லி டெமோக்கு போகலாம் എന്നുള്ള പ്ലാനിലേക്ക് இருக்கும். എന്നാക്കും AI എന്നാക്കും അറ്റ് എ വെരി ഹൈ ലെവൽ. പിന്നെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കേട്ടിപ്പോൾ ChatGPT കേട്ടിപ്പോൾ അത് എന്നാക്കും, അത് எப்படி നമ്മൾ யூஸ் பண்ணோம், என்ன டூல்ஸ் வேற இருக்கு நமக்கு யூஸ் பண்ணதுக்கு, அதுக்கு நான் ஒரு டெமோ காட்டுவேன். പിന്നെ there are also எல்லா ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ஸுக்கும் ப்ளஸும் மைனஸும் இருக்கும். ஸோ AI யூஸ் பண்றத നമ്മൾ என்னெல்லாம் கன்சிடரேஷன்ஸ் மனசுல வச்சுக்கணும், எப்படியாக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் கூட அறிவு சேகரிக்கிறது, இந்த மாதிரி കാര്യങ്ങൾ எல்லாம் அட் அ வெரி ஹை லெவல் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். பட் ஆல்சோ இப்போ நீங்கள் யூ மைட் ஹவ் ஹர்ட் அ லாட் இன் தி நியூஸ், இந்தியாவில் ஏஐ பயங்கரமாக பிக்கப் பண்ணுறது, there's lot of investments that's happening in AI. அண்ட் நிறைய இந்தியன் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அண்ட் இந்தியன் கம்பெனிஸ் வேர்ல்டில் பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறா. ஸோ அதோட ஒரு ஸ்னாப் ஷாட்டும் செய்யுங்க என்னக்கும் நடக்கிறது அட் அ வெரி ஹை லெவல். இதாக்கும் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். At any time there are umpteen number of ways for you to ask questions. Questions kelungo, there are no wrong questions, no wrong answers. It's a very new topic akum. So nammal orumichu we will be able to learn together, right? So adu vechi start pandren. AI ennakum at a very high level definition madiri paatholna நிறைய இடத்துல நம்ம AI இதுக்கு நம்ம இந்த லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி AI நிறைய கேட்டிருப்போம். AI is nothing but நம்மளோட ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை சிமுலேட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆக்கும். எப்படி ஆக்கும் ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம், ஒரு மெஷின் ஹியூமன்ஸோட ஆக்ஷன்ஸ், ஹியூமன்ஸோட தாட் ப்ராசஸை ரெப்ளிகேட் பண்ண பார்க்குற இந்த ஃபினாமினன் ஆக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மேன்மேட் ஆக்கும் சொல்றது. இதோட மேஜர் இன்புட்ஸ் சொல்றது பேட்டர்ன் ரெக்கக்னிஷன் எப்படி பண்றது, எப்படி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது, எப்படி கண்டினியூஸா இம்ப்ரூவ் பண்றது, எப்படி டேட்டா ரீட்டைன் பண்றது. திஸ் இஸ் சிமிலர் டு ஹவ் அவர் human brain works. அதாக்கும் at a high level what AI is, right? So கொஞ்சம் கூட சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் நம்ம சொல்றதானே எப்படி ஆக்கும். ஏஐன்னு சொல்றது அந்த ப்ராசஸ் இஸ் லைக் நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டரை டீச் பண்றோம் டு திங்க் அண்ட் லேர்ன் லைக் அ பர்சன், ரைட்? இப்போ இமேஜின் இஃப் அ கம்ப்யூட்டர் குட் நாட் ஜஸ்ட் ஃபாலோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பட் ஆல்சோ அதோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அதோட மெமரி, இஃப் இட் கேன் லேர்ன் ஃபர்தர் அண்ட் பிகம் பெட்டர், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் பெட்டர்,
right? So another aspect at a very high level, what AI means, artificial intelligence is very similar to human intelligence but made by humans for certain applications. There are so many progresses that has been made. Nariya progress vandirukku in the last 5 years, I would say. And the good thing and the scary thing is, this is the worst that it can be at this point in time. It can only get better, and it will only get better. So നമ്മൾ கொஞ்சം എക്സാമ്പിൾസ് എനിക്ക് பார்க்கலாம். And please know that this is reality. This is available today, and ഇത് improve ആയിണ്ടേ ഇരിക്കും. So we have to be very very abreast in the knowledge, and നമ്മൾ അത് definitely use பண்ணாதான் നമുക്ക് benefit இருக்கும், right? Now AI the latest நீங்கள் ChatGPT, Perplexity, Gemini, Bard இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டிருக்கலாம். So அந்த ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് AI എന്നുള്ളത് ജനറേറ്റീവ് AI എന്ന് ചൊല്ലുക. സോ ജനറേറ്റീവ് AI എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് என்னன்னா, இதுக்கு ആക്ച്വലി പുതിയ കോണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് பண்ணலாம். ഇമേജ് ആവട്ടെ, ടെക്സ്റ്റ് ആവട്ടെ, മ്യൂസിക് ആവട്ടെ, വീഡിയോസ് ആവട്ടെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോണ്ടന്റ്, fresh new content with basis of its previous learnings, right? Traditional AI specifically ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തുന്ന அந்த ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ ഫോളോ பண்ணും, கொஞ்சம் ഡീവിയേഷൻസ് അங்கே இருக்கும். பட் ஜெனரேட்டிவ் AI ஆக்சுவலி இதை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கிற மாடல் which is called large language models. நீங்கள் அதுவும் சிலപ്പോൾ கேட்போம் இந்த AI வேர்ல்டில் LLMsன்னு கேட்போம், large language models. அது பேசிக்லி இன்ஃபர்மேஷனை கன்சியூம் பண்ணி and அந்த இன்ஃபர்மேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு அந்த டாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி இட் வில் கிரியேட் நியூ கான்டென்ட் வாட் எவர் யூ ஆஸ்க் இட் ஃபார், ரைட்? அதோட கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் சொல்றீங்க, டெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், இமேஜ் ஜெனரேஷன், மியூசிக் அண்ட் சவுண்ட் ஜெனரேஷன். ஸோ இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்க. and we'll go through some examples, right? அந்த ജനറേറ്റീവ് AI அந்த கான்செப்ட் வச்சு ഉണ്ടാക്കിன ഒരു ആപ്പ് ആക്കും ChatGPT, right? ഇത് ഓപ്പൺ AI എന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുക. And they've been recently invested in by Microsoft. Around $10 billion invest பண்ணியிருக்கா. They are, I would say, the largest and the most prominent AI company in the world as of today. And நிறைய companies are trying to catch up. Amazon ஆகட்டும், Google ஆகட்டும், they're all trying to play catch up. But now when we go to ChatGPT, என்னக்கும் ChatGPT-னா இந்த AI உங்களுக்கு ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்றதுக்குள்ள ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆகும், ரைட்? നമുക്ക് യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു നോ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, കോഡിംഗ് തെരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ, ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ലോജിക്ക് തെരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ വാട്സാപ്പിൽ ഒരാളുടെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ചാറ്റ് பண்ணி we are able to access that information, right? So நீங்கள் என்ன டைப் பண்றோளோ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு, ஆப்டா டீட்டெயில்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு ஆப் ஆக்கும் ChatGPT. இதுல ஃப்ரீ வெர்ஷனும் இருக்கு, பெய்ட் வெர்ஷனும் இருக்கு. 99% ஆஃப் அஸ் ஃப்ரீ வெர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணோம். இட் இஸ் மோர் தேன் எனஃப். ஆப்வியஸ்லி இப்போ உங்களுக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி நல்லா ஹை கவராக யூ கேன் கோ டெஃபினெட்லி பர்ச்சேஸ் ப்ரீமியம் ஒன்று, அதுக்கு $20 என்ன ஆக்கும் மாசத்துல. பட் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு பை இட் அட் ஆல், ஃப்ரீ ஆக்கும் இந்த ஆக்சஸ், ரைட்? ஸோ வாட் டஸ் ChatGPT do? நம்ம என்ன அந்த ChatGPT நமக்கு டெஃபினெட்லி டெமோல காணலாம், பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஹாவ் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா, இப்போ உங்களுக்கு பஞ்ச் ஆஃப் இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க குக்கிங்க்கு. இப்போ வெண்டைக்காய் இருக்கு, கேபேஜ் இருக்கு, கொஞ்சம் டிஷ் உங்களுக்கு வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸை ChatGPT கேட்டு இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எங்கிட்ட இருக்கு, என்னென்ன சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸ் எனக்கு உண்டாக்க பറ്റുம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுட்டு என்று சொல்றதானா அது உங்களுக்கு ஈஸியா மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் தரும். த அட்வான்டேஜஸ், அண்ட் this is one of the piece I will explain in some of the other things. we are all probably very used to how to Google. இப்போ கூகுள் பண்றத നമ്മളിപ്പോ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு என்ன டிஷ் வேணும்னு சொல்லி கூகுளிൽ കേട്ടുന്ന നമുക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയ ഒരു ആൻസർ கிடைக்காது, ரைட்? മാത്രമല്ല നമ്മളെ എല്ലാ ലിങ്കിലെയും പോയി റീസർച്ച് பண்ணி അതിലെ மிஸ்ஸிங் பீசஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும். பட் அதுக்கு பகரம் இங்க நீங்கள் இமேஜின், நீங்கள் the best Indian cook நீங்கள் பேசுறோம், right? You have access to all of the knowledge of a Indian chef, right?
அந்த மாதிரி நினைச்சுங்க. அன்னிட்டு நீங்கள் சேட் பண்றது, இது என்ன பண்ணணும், இது போடலாமா, இது டேஸ்ட் வித்தியாசம் வருமா, எனக்கு ஸ்வீட் பிடிக்காது, ரைட், எனக்கு கொஞ்சம் கூட ப்ரோட்டீன் ஜாஸ்தி வேணும், நான் வெஜிடேரியன் ஆக்கும், இந்த மாதிரி காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு இன்புட் மாதிரி போட்டு கேட்கறத அது கஸ்டமைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு 1-to-1 chat. இது ஒரு ബ്ലോഗോ ഒരു എங்கேயோ எழுதி வச்ச டேட்டா அல்ல. இந்த இன்டர்நெட்ல இருக்கிற டேட்டா மொத்தம் கம்பைன் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிற ஒரு நாலேஜ் ஆக்கும், ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்கும். ஸோ யூ கேன் டாக் டு இட் லைக் ஹவ் யூ டாக் டு அ ஹியூமன் பீயிங், ரைட்? அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆக்கும். ഇതൊരു വൺ എക്സാമ്പിൾ ആക്കും. ഞാൻ கொஞ்சம் എക്സാമ്പിൾസ്ക്ക് താഴെ പോறேൻ. മെയിൻ തിങ് നമ്മൾ വിൽ ഗോ ത്രൂ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എത്ര ക്ലിയറാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേൾക്കറോളോ, എത്ര ക്ലിയറാ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർ ഡേറ്റ കൊടുക്കറോളോ, அதை பொறுத்து உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் ஆன்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்க்கலாம், ரைட்? സം ഓഫ് ദി ഡേ ടു ഡേ எப்படி എനിക്ക് ഇത് ഡേ ടു ഡേ எப்படி ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ இருக்கும். பிகாஸ் நமக்கு மாத்திரமல்ல, நாங்கள் கார்பரேட்ஸ்ல நிறைய வெரி வெரி லார்ஜ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல போய் ஏஐ பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்றதையும் பேசுறதையும் the question is like AI മനസ്സിലാச்சு അടിപൊളിയാക്കും, എപ്പിടിയാക്കും, നല്ല ഫേമസ് ആയിരിക്കും, ബട്ട് എങ്ങൾക്ക് எப்படி ഇത് യൂസ് பண்ண പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കും, ரைட்? ஸோ നമുക്കും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് ഇരിക്കും, ரைட்? ഞാൻ கொஞ்சம் സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങ சொல்றேன். ആൻഡ് അഗൈൻ ഇത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ പോരും. ആൻഡ് உங்களுக்கு obviously உங்களோட own imagination யூஸ் பண்ணலாம். and ഇതിപ്പോ if you are interested for more, നമുക്ക് கொஞ்சம் கூட டீப் டைவ் அட்வான்ஸ் செஷன்ஸ்க்கு பிளான் பண்ணலாம், வர்க்ஷாப் right? So ബാങ്കോട് ഓത്തറൈസേഷൻ ലെറ്റർ വേണം. ஸோ பேங்கோட ஆத்தரைசேஷன் லெட்டர் வேணும்னு வச்சுக்கோ. ஸோ இதுக்கு யூஸ்வலி நம்ம கூகுள் பண்ணி எப்படி ஆக்கும் இதோட டெம்ப்ளேட் எடுத்து നമ്മളെ உட்காந்து എല്ലാം ആദ്യത്തിലേന്ത് ടൈപ്പ് பண்ணும், ரைட்? அதுக்கு പകരം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തുന്ന ChatGPT உங்களுக்கு லெட்டர் ஆஃப் ஆத்தரைசேஷன் எழுதி தரும் ஆஸ் அ டெம்ப்ளேட் மாதிரி நினைச்சுங்கோ. தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் ரெஸ்யூமே ரைட்டிங். நிறைய பேர் நிறைய இடத்துல ரெஸ்யூமே ரைட் பண்ணும். அப்போ ഞാൻ ஐ ரன் மல்டிபிள் கம்பெனிஸ். அப்போ நான் ஜென்ரலி ஜாப் சர்ச் பண்ணி வர ஆൾക്കാர்ட்ட சொல்றது என்னன்னா, நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாங்கெட் ரெஸ்யூமே அனுப்பாதேங்கோ, ரைட்? நீங்கள் இப்போ என்னோட வெப்சைட்ல போய் ஒரு வேற ஒரு கம்பெனியோட வெப்சைட்ல போய் ஒரு ஜாபோட போஸ்ட் ఉందో స్క్రీన్షాట్ ఉందో சாரி கட்டாയി போச்சு. ஹோப்ஃபுல்லி கேட்கறது நினைக்கிறேன். ஒன் செகண்ட். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த ரெஸ்யூமேயோட കാര്യമായിരിക്കും பேசிட்டு இருந்து. ஸோ ஒரு ஜாப் போஸ்டிங் நீங்கள் பார்த்தோம்னா அந்த ஜாப் போஸ்டிங்கிலത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് എടുത്തിട്ട് அந்த உங்களோட ரெஸ்யூமே நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் ஒரு HR பார்க்குறாங்க, HR யூஸ்வலி sees your resume for like 3 to 5 seconds, right? அந்த டைமுக்குள்ள அந்த ஐ கேச்சிங்கா மேட்சிங்கா இருக்கணும் as much as possible. ஸோ அது നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റെസ്യൂമേ നിങ്ങൾ സപ്ലൈ പോട്ടുന്ന ഈച്ച് ജോബുക്ക് உங்களுக்கு chances of getting interviewed will be much higher. ஸோ எல்லா தவணையும் പക്ഷെ നമുക്കത് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുന്നത് ரொம்ப ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ஸோ அந்த மாதிரி ஹெவி லிஃப்டிங் டாஸ்க், ஜெனரேட்டிவ் கான்டென்ட் டாஸ்க் எல்லாம் നമുക്ക് ഇതിലെ போடலாம். அதே மாதிரி ஃபார்ம் ஃபில்லிங், லாங்குவேஜ் டிரான்ஸ்லேஷன், இட்ஸ் a very big piece. நான் பர்சனலி நிறைய யூஸ் பண்ற ஒரு காரியமாக்கும். இப்போ நீங்கள் ஐதர் வெளிநாட்டுக்கு டிராவல் பண்றோம், இந்தியாக்குள்ளே டிராவல் பண்றோம்னு வச்சுன்னா, இப்போ கர்நாடகா போறேன் இல்லைன்னா மகாராஷ்டிரா போறேன், அங்கത്തെ லாங்குவேஜ் നമുക്ക് பார்த்தா ചിലപ്പോൾ ഭാഷയ്ക്ക് தெரியாதாയിരിക്കും. எனக்கு எஸ்பெஷலி வாசிக்கிறதுக்கு கன்னடா ஆர் மராட்டி தெரியாது. பட் நமக்கு எப்படி அப்போ அது யூஸ் பண்ணலாம்? இந்த ChatGPT நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டி தரேன். உங்களுக்கு சும்மா ஒரு ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് എന്തൊരു ബസ്സോട് പോസ്റ്റ് ആക്കും, ഒരു പോസ്റ്റർ ആക്കും, അതൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ChatGPT പോട്ടിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു മലയാളം ഓർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് போட்டுனாலே அது கிளீனா உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் என்ன ஆக்குமோ அது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்.
Now imagine ഇതൊരു ഇമേജ് മാത്രമല്ല, உங்களுக்கு ഒരു PDF അപ്ലോഡ് பண்ணலாம். സോ നമുക്ക് ചില സമയത്തില് മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ നിറയെ റിപ്പോർട്ടുകൾ നിറയെ വരും, ചിലപ്പോൾ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എഴുതാൻ ഇരിக்கலாம், ഓർ கொஞ்சம் பெரிய லார்ஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குற டாக்குமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்கலாம், நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஒப்பீனியன் மாதிரி നമുക്ക് இந்த ഡോക്യുമെന്റ് ChatGPT അപ്ലോഡ് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് സമ്മറി താങ്കോ ചൊല്ലി കേട്ടുന്ന you will get a lot of this. And உங்களுக்கு அந்த டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிட்டு நிறைய questions கேட்கலாம். we'll show through some examples for that, right? So in the மாதிரி things where think of it as a very very smart personal assistant to you, right? And உங்களுக்கு 24/7 available ஆக்கும், right? And free of cost, right? So அப்படி நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு டே டு டே யூஸ் பண்ணலாம். these are some examples, right? எக்ஸாம்பிள் குக்கிங் ரெசிபி பத்தி நம்ம பேசணும். இதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ட்ரிப்பு போடுறோம். நாங்கள் ரீசெண்டா நாங்கள் சிங்கப்பூர் போனோம். அந்த சமயத்துல நாங்கள் ChatGPT யூஸ் பண்ணியாக்கும் என்டையர் ட்ரிப்பு பிளான் பண்ணோம். எஸ்பெஷலி எனக்கு 2 குழந்தைகள் இருக்கா. ஸோ കിഡ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് എനിക്ക് ലൊക്കേഷൻസ് എനിക്ക് സിംഗപ്പൂർക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ട്. ഏജസ് ഇന്താ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഇന്താക്കാൻ എങ്ങൾക്ക് കൊഞ്ചം റിലാക്സ്ഡ് ആപ്പ് വേണം ചൊല്ലിട്ട് ഞാൻ ChatGPT ചാറ്റ് പണ്ടത്തെ എല്ലാ ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ഡേ പ്ലാൻ തരും. லிட்ரலி ஆஸ் ஐ செட் பர்சனல் அசிஸ்டன்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் இதுக்கு. அதே மாதிரி வேலை பண்றவாழ்க்கோ படிக்கிறவாழ்க்கோ ஆர் ஈவன் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் சம் சப்ஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு ரீசர்ச் பண்ணணும், ஆர் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஃபிளாஷ் கார்ட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கற மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு கான்டென்ட் PDF ஆயிருக்கு ஆர் ஜென்ரல் கான்டென்ட் ஆக்குமானாலும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எங்கிட்ட கேளுன்னு கேட்டுனா இட் வில் ஆஸ்க் யூ கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் ப்ரிப்பேரிங் யூ ஃபார் த சப்ஜெக்ட் ஆர் ஃபார் த எக்ஸாம். அதே மாதிரி this is the latest trend, especially youngsters are very active in this, which is social media. இப்போ உங்களுக்கு லிங்க்டின்ல ஒரு போஸ்ட் போடணும், பிகாஸ் லிங்க்டின் ஃபேஸ்புக்கும் நம்ம வித்தியாசம் இருக்கும். லிங்க்டின் இஸ் மோர் ப்ரொஃபஷனல் செட்டிங், ட்விட்டர் ஆர் எக்ஸ் இஸ் a little bit more casual, Facebook is more casual. ஸோ அங்க உங்களுக்கு ஒரே போஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ல போடணுமானா உங்களுக்கு இந்த போஸ்ட GPT கொடுத்துட்டு அதை சேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம், ஒரு போஸ்ட் ஜென்ரேட்டே சொல்லலாம். And I've seen a lot of my friends அவ யூடியூபர்ஸ் ஆக்கும். ஸோ யூடியூப் ஐடியாஸ் என்ன கான்டென்ட் യൂട്യൂബിൽ പ്രസന്റ് பண்ணலாம் എന്നുള്ള ഐഡിയാസ് ഒരു ഡിസ്കഷൻ വരെ അവ ChatGPT വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ സം എക്സാമ്പിൾസ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് കൊഞ്ചം കൂടെ പേഴ്സണൽ എക്സാമ്പിൾസ് பார்த்தோம்னா இப்போ குழந்தைகளுக்கு ஸ்டோரி டெல்லிங் நம்ம ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரிஸும் புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் இங்க இப்ப ஏஐயோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா யூ கேன் ஆக்சுவலி கிரியேட் யுவர் ஓன் ஸ்டோரி, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ ജിറാഫും ലയണും ക്രോം വെച്ചൊരു 3-year-old ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതണം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റോറി എഴുതി തരും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി ടെൽ ദാറ്റ് സ്റ്റോറി டு யுவர் கிட். ஸோ எவ்ரி டே இட் வில் பி a நியூ ஸ்டோரி, ரைட்? அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம், ரைட்? ஆர் இப்போ உங்களுக்கு டெக்னிக்கல் டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு, ஆர் ஒரு மெடிசின் இருக்கு, இப்போ $650 ஆர் என்னமாக்குமானா அது ஒரு பிக்சர் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ChatGPT கொடுத்துட்டு கேட்கலாம். ஒரு நிமிஷம். AI models, yeah, for sure. So technical documentation ஆக்குமானா அது உங்களுக்கு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துட்டு கேட்கலாம், ஹே இந்த மெடிசின் சேஃப் ஆக்குமா, இதுல என்ன ஹார்ம்ஃபுல் சாதனங்கள் இருக்கலாம். ஆர் இப்போ நான் எஸ்பெஷலி எனக்கு சின்ன குழந்தை இருக்கிறவங்க சில ஃபுட்டோட பேக்ல இருக்கிற அந்த கெமிக்கல் நேம்ஸ் வந்து கண்டா மனசிலாகாது. ஸோ அதை ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துட்டு ChatGPT கேட்பேன், ஹே இஸ் திஸ் சேஃப் ஃபார் அ 2-month-old or a 6-month-old or 2-year-old, right? அண்ட் உங்களுக்கு அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் கிடைக்கவும் செய்யும், ரைட்? நான் அதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் காட்டுறேன். அண்ட் ஃபோக்ஸ் ஹூ ஆர் இன்டு ஃபிட்னஸ், ரைட்? இப்போ ஐதர் உங்களுக்கு ஹெவி பாடி பில்டிங் ஆர் உங்களுக்கு லைட் எக்ஸசைசஸ் ஆகும், உங்களுக்கு ஹிப் இஷ்யூ இருக்கு ஒரு முட்டு இஷ்யூ இருக்குன்னா அதுக்கு தகுந்தன எக்ஸசைசஸ் என்னெல்லாம் ஆயிருக்கு மாத்திரக்கான்னு செய்யறது, அது கூட உங்கள்ட்ட பேசி அதோட பிளான் உங்களுக்கு ChatGPT இருந்து வாங்கிருக்கலாம். I'll show some examples, just want to go through some of this, right? Other things were like உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பிளான்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் ஆகட்டும், அதோட ஸ்பீஷீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன், உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்பணும், ஆர் நீங்கள் ஒரு பிளாக் போஸ்ட் போடுறோம், ஆர் ஒரு டெக்ஸ்ட் அனுப்புறோம், அதோட கிராமரும் டோனும் இப்போ ஹே திஸ் சவுண்ட்ஸ் a bit rude, can you make it a little bit more formal, அந்த மாதிரி எல்லாம் ரீரைட் பண்ண முடியும். ஸோ அதுவும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டலாம். ஸோ அதாக்க மெயின் ஆയിട്ട് எனக்கு உங்களுக்கு இன்னைக்கு டெமோ காட்டுன்றது. ஸோ let me go ahead and bring this up, right? So hopefully எல்லாருக்கும் என்னோட ஃபோன் காண்றதுன்னு நினைக்கிறேன், சாட்ல ஒன்று சொல்லுங்க, right? So let's do one example. So இங்க பார்த்தோம்னா obviously this is ChatGPT, இதாக்க இதோட ஐகான். இப்போ பார்த்தோம்னா இங்க உங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்ட்லையும் iOS-லையும் வெப்லையும் கிடைக்கும். இங்க நீங்கள் உங்களுக்கு வெப்ல வேணும்னு சொன்னால்
you can easily go to chat.gpt.com க்கு போனாலும் போரும், right? And you will be able to go to ChatGPT. உங்களுக்கு sign up பண்ணண்டி வரும், and உங்களுக்கு ஈஸியா இது யூஸ் பண்ணலாம் ChatGPT, right? நான் phone எக்ஸாம்பிள் வச்சு காட்டுறேன் தற்காலம். ஒரு நிமிஷம். Okay, so ChatGPT app நான் ஓபன் பண்றேன். ஜஸ்ட் ஃபேர் டிஸ்க்ளோஷர், நான் பெய்டு வெர்ஷனுக்கும் யூஸ் பண்றேன், பட் பெய்டு வெர்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ் செய்ய அவசியம் இல்லை, ஃப்ரீ வெர்ஷனை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் இங்க சிம்பிள் ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കേൾക്കാം. ഞാൻ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഗൂഗിൾ എർത്തും ഇതുക്കും തമ്മിൽ ഒരു ചിന്നൊരു വ്യത്യാസം ചൊല്ലിത്തരാൻ ഫോർ എഫക്റ്റീവ്നെസ് അത് ഞാൻ ടിപ്സ് ആയിട്ട് അതിലെ പോട്ടിക്കാൻ. നമ്മൾ ഗൂഗിളിലെ ഹൗ to make cabbage thoran choli namakku appomairikkum, right? Inge you can do the same thing obviously, but generally konjam kuda better ah irukkiradhu, better response kadakkanamana better input kudukkanam, konjam kuda nalla context kudukkiradhu nalladaakum. So an example solren, I have cabbage and carrot in my fridge. I want to prepare a good South Indian dish. Can you please suggest the steps and any missing ingredients? ഇത് உங்களுக்கு இப்படி அடிக்கணும்ல, but I'm just giving an example. So நீங்க போட்ட உடனே எത്ര ഫാസ്റ്റ് ആ வரது பாருங்க. You can prepare a simple delicious South Indian cabbage carrot பொரியல், right? As you know, even though the American made it knows what பொரியல் is, என்னக்கம் பண்றது எப்படி ஸ்டெப்ஸ் கூட கிளீனா போட்டுருக்கு பார்த்தா. ஸோ உங்களுக்கு each step இங்க வரும், right? Missing ingredients any இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம சொல்லாத ingredients ஆகும். mustard, urad dal, dry chilies, curry leaves, green chilies, turmeric, grated coconut, right? இப்போ I'm asking, hey, I don't want to use coconut. Can you suggest modifications or a new, right? See, complex asks ஆக்கு நம்ம இப்ப சொல்றோம். Okay, now உங்களுக்கு இதுல one thing note பண்ணது என்னதுன்னா, இந்த chatல இதுக்கு மெமரி இருக்கு. ഞാൻ തിരുപ്പി ആദ്യം മുതൽ അതൊന്നും കേൾക്കല്ലേ, ഞാൻ അതിട്ട് സ്പെസിഫിക്കലി ചോദിക്കാൻ, I don't want to use coconut, can you suggest modifications or a new dish, right? So അത് பார்த்தோம்னா cabbage carrot stir fry சொல்லிட்டு it's giving a modified dish பார்த்தலாம், right? அதுல உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கும், அதே ஸ்டெப்ஸ் அது திருப்பி தருது. இமேஜின் how fast it is giving you all this, right? So உங்களுக்கு இந்த ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെക്കണം. ആൻഡ് ടോപ്പ് ഹാൻഡ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ பார்த்தா ഒരു പെൻസിൽ ഐക്കോൺ மாதிரி இருக்கும், அது நியூ chat ஆகும். நியூ chatலயும் உங்களுக்கு போலாம். I'll give you a simple another image വെച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം பார்க்கறேன். So this is where we are presenting, by the way, and you can't recall. I'm just going to take a picture and then ഞാൻ என்ன பண்றேன்னா, I'm going to ask ChatGPT, tell me what's happening in this image, right? So for example, just again idunum tested alla, we are randomly testing. So example, idu clean ah solradhu parunga. The image shows a home theater setup with comfortable brown leather recliner chairs and large projection screen on the wall. Ceiling appears to have dark starry design. The walls have combination of wood paneling, acoustic treatments, giving the room luxurious and immersive ambience, right? And foreground laptop is placed with a small table displaying the phone screen, and the phone screen capture பண்றது இது இருக்கு பாருங்க. Setup such as someone is documenting or showcasing the home theater environment, possibly to share its design and features, which obviously the last one is more of a guess, but the accuracy பாருங்க within seconds of how it can recognize images and what is in them and provide context, and actually it is correct. நாங்கள் actually எங்களோட ஹோம் தியேட்டர்ல உட்கார்ந்தாக்க இது டெமோ பண்றோம், and each and every design அது clear identify பண்ணி செகண்ட்ஸ்க்குள்ள உங்களோட சொல்றது. Why I'm trying to say this is, imagine what you can do with it, and that is the whole point of this webinar, right? It's not to give you like there's a saying, right? You know, give a man a fish, you will feed him for a day, and teach a man how to fish, he'll never go hungry, right? That is the whole point. But the examples idin solradhu enna chuna is to see
how you can use AI to your advantage. Because Engata Kurtolna, and I'm sure there are a lot of people who agree to this, there are only two type of people that are going to be in this world: people who use AI and people who do not use AI. Right? There is no two ways about it. So, idla enna main impose panna pakrena, AI is a accelerator for you. Ningal use pannam ennulladu is a very very important aspect. So other ningal definitely consider. I'll give you some examples. So even to be very honest, some of the aspects of in the webinar, it's all AI generated. So the profile or some of the content piece, nan AI which is share right? Which is very very deliberate, right? Because if you can do it faster and more accurately and more consistently, why would you want to do it just manually, right? So those are things that I think, example, there is simple example that ഇത് എന്നോട് ആത്തിലെ ഒരു റീസെന്റ് ഒരു പണി നടന്നാക്കും. സോ എന്നോട് carpenter just shared വാട്സാപ്പില് cost breakup in Malayalam, right? So as an example, I wanted to translate this and see if it is accurate, right? So அது just copy to paste பண்ணிட்டு நான் என்ன கொடுத்திருக்கேன், translate to English simple, right? And it is able to translate. So this is the language aspect of it. There is one more aspect on the bottom right hand corner la pathana oru headphones mari irukum. Adu click panna ungalku ChatGPT kuda patient irukkalam, like a person, right? You can just talk, ask questions, it will respond. I'll try to see if I can demo this here because of the voice irukkarnala I'm not sure, but I'll try, right? What are the types of doors that you would recommend to fit in Kerala, Cochin, because the humidity is high? Place like Kerala, particularly Cochin, where humidity levels are high, you want doors that can stand moisture and prevent warping or swelling. Here are a few types of doors I would recommend. 1. UPVC door. These are resistant to moisture, termites, and corrosion, making them an excellent choice for humid climates. They also provide good insulation. 2. Glass doors. So that we can also see the back end, even though nammal pesa thanalum back la chat lim potirukum. So example, the same thing we just got from ChatGPT, adu full context back la thandachu already. So you can always set as chat, but for voice ungalku, right? And ungalku documents upload pannamana, that's also possible. Ungalku easier document upload pannita adoda examples. So example, the resakum, can you tell me more about this? Okay, yeah, multiple internet you said. So I think in the image upload konjam time edukkuradhu. There's another aspect I wanted to show you, which is bank authorization letter, right? Adoru complex example, right? Now first adattu oru simple ah kekren, can you create a letter to my bank or request for closure of the account? An example jordanla brothan pathalna ipo nariya blank ah vandirukku pathala, but you can see template, right? Something we would have searched for in the internet, PDF ah irukum, inga irukum, nammal copy eduthu paste adichu idellam irukum. Inga ungalku chumma idu press panni pidichu ungalku entire text copy pannalam, and then obviously ungalku word ling am paste pannalam. Aspect, if this general template alva. So this is the piece that I was mentioning. Nammal എത്രത്തോളം quality നമ്മുടെ input quality കൊടുക്കറോമോ അത്രത്തോളം output ഓട് quality കൊടുക്കും. Let's see an example here, right? Now I'm going to give it context. Why am I closing the bank, right? So bank account. So adodu details ungodu kodukren. Now let me give more details, right? ഞാൻ ஏன் இந்த மாதிரி chat பண்றேன்னா, I want to show you chat பண்ற general human beings chat பண்ற மாதிரி chat பண்ணா போதும், complicated ஆக்கണ്ട, right? I want to close the account. ഞാൻ ഇത് voice ലെ പண்றேன், கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் because I had a
very bad experience with the service levels, and the exchange rates that I got were much higher compared to the competing banks. Hence, I do not think my relationship is valued with the bank. Hence, I want to close this account. So, voice chat. Let's just give this example. Obviously, உங்களோட டேட் நேம் இதெல்லாம் கான்டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்தா அதுவும் ஃபில் பண்ணி வரும். டேட், எந்த பிரான்ச், ஸ்டேட் அதெல்லாம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி வரும்லாம். And just for the ease of time அதை எழுதிருக்கேன். So example, இதுல இப்ப பார்த்தோம்னா I want to branch details of the account as follows. The reason for this request is due to my dissatisfaction with the service levels provided by the bank. I've had particularly bad experience. Example, அப்ப நம்ம சொன்னதை clean-ஆ mix பண்ணி கொண்டு வருது. Now one small modification நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். I want this letter to be casual. Why I'm showing this example? Obviously, நம்ம bank கூட அந்த examples casual ஆக்க மாட்டோம். But in the anything உங்களுக்கு keep on உங்களுக்கு modify பண்ணிட்டே இருக்கலாம். So அதுக்கு நாங்க சொல்றோம், I want this letter to be casual as I know the manager from childhood. Just an example, just weird examples pandrom, just so that you know that it is easier, right? But the tone change. Honestly, I have been quite disappointed with the service lately, particularly high exchange rates compared to right example. So one more modification. This is still formal. Make it sound super casual. Right. So example, adu pa enna pandrathu paakalam. So it's thinking, right? Right. So it changes the tone, right? And you can see all of this, right? As I mentioned, ungalku idu tweak panninde irikalam. Say it. I'll tell you. Let's do it as if say it like if I was Donald Duck, right? The same thing, you can change it. So you can also use it for having fun, right? So that's at a very high level. What I want to show you here is you can make it your own, right? You don't have to follow any protocols, no steps involved. It is extremely simple. Use it for what you want. Idhe mari, as I mentioned in the other use cases, உங்களுக்கு documentation ஆனாலும், proof read எடுத்துக்கலாம், story எழுதுறதுக்கானாலும், resume கேட்கமானாலும், medical details கேட்கமானாலும், you can always use this, right? Now let's come to the main example. I wanted to just one second. Sure. So one of the questions irukku naan just children is that diabetic patients medicines right prescribe pannirka adu correct safe akuma allava innallam and this actually leads to a next point very smoothly. So we can obviously ask what are the disadvantages or risks with Humalog injection for diabetes, right? But I'm just taking a random example of a medicine, right? It can basically idalmakam adoda issues irukku nalla solittu easy ah sollu. It's important for individuals using him to work closely with their healthcare providers to ensure proper dosage and manage risks, etc., right? Is it safer than the alternatives, right? You can keep on asking questions, obviously, right? And again, you're able to give it more context. Now, Humalog it's a very known drug, so I can ask it for very specifically idu korpamunda. Now if I imagine if I'm able to give more details, hey, I have hypertension, I'm overweight, or I've been on heart medication, in the examples in kuda adu kudutittu, now can you tell me whether is this still safe for me, right? And see, when it comes to medical legal compliance related stuff, idu ningal oru opinion aayittu mathram edutha porum
it's not the be all end all, right? AI can make mistakes, which is the other piece that we are going to go into. But all of this will have, a lot of context that you will get, which is not easily available through Google. In a Google patalna, somebody should have written a blog about it, right? Or somebody should have made a video about it. Exact topic ningal kekkarathu, right? And that is generally not available. But in the Humalog or in the type of medicines, other rapid acting insulins, particular data, all it is all collected, and it knows how these things interact, right? Again, till 2023 വരെയുള്ള ഇന്റർനെറ്റിലത്തെ knowledge മൊത്തം വെച്ച് train பண்ணி the models பண்ணிருக்கா, right? So that's why it's called LLM, large language models, right? Because a lot of data is used to train this model, so that it can answer very broad range of applications and scenarios, right? If we want to go technical, there are other things like small language models, etc., and obviously if people are interested, either questions kelingo, or we can have another session for this as well. But what I wanted to show you is നമുക്ക് ரொம்ப സ്പെസിഫിക്കാ உங்களுக்கு இருக்கிற ക്വസ്റ്റ്യൻ இருக்குல்ல, மெடிக்கல் ക്വസ്റ്റ്യൻ ஆகட்டும், റിഗാർഡിംഗ് സംതിങ് എൽസ് സ്പെസിഫിക്കലി ആക്കുമ്പോഴാലും உங்களுக்கு ഈസിയാ ചെയ്യാം. ഞാൻ എന്റെ டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிட்டு क्वेश्चंस போலாமா? நான் Q&A டெஃபினெட்லி அட்ரஸ் பண்றேன். நான் just in the sake of interest of time, couple of small things கூட சொல்லிட்டு நமக்கு Q&A டைரக்டா போலாம். And again, I know கொஞ்சம் stretch பண்றோம். Main things, this is something that I would definitely call out when using AI. AI is not perfect, right? Let's please be realistic. It is still, it is almost like a 2-month-old child, right? In terms of its infancy. So there will be mistakes, right? There are some things, it's gotten better like crazy. This is so much improvement. So even then, especially in free version line use pandratha, try to avoid sharing sensitive data, right? It is just a good practice. We never know, nothing is foolproof, right? So just be careful when you share sensitive data, right? Whatever data output that you get, so example number in the medicine or right? Whatever output you get, please double check the fact. If it is a very sensitive decision that you're trying to take, or sensitive item that you're planning to execute on, the AI in the output ningal directa use pandrathu is not very heavily recommended, just because hallucinations choluva, which is, this is almost again predicting the next. We'll go technically a little bit deeper if you'd like, but it is still not the best version of itself. It is not, this is AI. The next version or next revolution of AI is called AGI, Artificial General Intelligence. That is what is exciting people, and that is what is scaring people also, right? Terminator movie, that is Artificial General Intelligence. But again, the AI is only as good as the data it is trained on. Okay, so data is not real time. Even though namukku web research panni search the web and give me the results nalla solli kanjana result ellam tharum, but still the base layer of the data is only as recent as 2023 April nenikren. I can double check that, right? So fact check pannungo. If facts are important for the output that you're looking at, source check pannungo, right? And I'll show you another way to check sources. And especially kids who are in college or school, assignment or the director idla submit பண்ணலாம்னு பார்க்காதீங்க. Teachers are also very smart. AI generated ஆக்குமா என்று கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள AI கூட இருக்கு. So இது சொல்றேன், நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. So think of it as a catalyst, not a solution, right? It should help you accelerate what you're trying to do, right? It's not looking to replace who you are, right? So that is another thing. Ethical use is also another aspect. Ethical use in the same thing, the college example, right? Will you maybe can you cheat your teacher when you submit this answer or assignment? Maybe you can, but is it ethical? It is not, right? So that's how you should look at it, especially work pandrathe. Obviously I use AI a lot, right? But I don't use it for my customer outcome. So example, if my customer is paying
me to generate a technical architecture document. I don't dump it into ChatGPT and say, hey, kudungo, customer to kudungo. That is not ethical, right? Because customer trusts your second pair of eyes and your due diligence to be able to give them the right output. That's what they're paying you for, right? Same thing with teachers. Teachers are not going to sell your assignments. They are doing it so that you are able to express that you've understood the idea. So ethics is a huge play in here, right? But it's all accelerator. I also asked GPT on in the specific thing, if I want a second opinion, or in the technology party, I want to know a bit better, or if my thought is accurate, is there a better way to do this? Please use it for those kind of use cases, right? Because that is what it is meant for, right? The last piece, which is, especially in the culture, especially we have seen it with social media, over reliance, right? There are deeper topics on to discuss this, but see, as of today, right, and hopefully for the future as well, there is nothing that is replacing human intelligence and humankind, right? So this also, as I mentioned, either ungalku oru accelerator oru catalyst maitakum ungalodu personal life decisions or emotional decisions or critical decisions so idu vechi ningal decide பண்ணனு நினைச்சுக்காதீங்க. That will only lead to more angst, right? It'll create a lot of over dependency, and social media has ruined some folks' lives, right? Similar thing can happen here. Anything that you're addicted to obviously will draw you down that line. Again, use this as a tool, right? So that is also one of the things we wanted to basically mention. Now, last piece of this thing which I wanted to do is small examples use pannum. I kept this particular slide after the previous slide because India, I'm telling you to use ChatGPT for small things for sure, right? Because once you have that in mind, once you know the risks, right, then you can be more diligent in how you use it. So knowing that, I would recommend you to use AI as much as possible, keeping those risks in mind and keeping those considerations in mind. Yeah. So Enna, if you think, hey, I'll use AI for the big needs I want, it will be really difficult. It's like instead of practicing jogging every day for like 2 minutes, 3 minutes, I'm like, yeah, I'll run a marathon in 1 year, man. That's not a problem, right? That's not how it's going to work. So if you really need to tackle a mammoth problem, you should have already built that muscle memory. So some of the examples very deliberately choose like how to what to cook with these kind of materials, bank authorization letter, this, that, etc. Whether you use the output or not, practice those things in GPT because it will become muscle memory for you. So you will have different ways of thinking, right? You'll be more informed and you can take better decisions on it. Second is konjam kuda complex questions kettu paaringo. Don't use it like Google, right? Google is there, it gives you a list of things ungalku search panikalam cheyalam. This is a conversation, right? Think of it like a human. Question kolungo, if you don't agree with it, tell it, hey, I don't like the way you've said this, I want it to be a bit more milder, or give me more better options, right? Just like how you speak with humans, have the conversation. It is built to have conversations, right? It's not a search engine, right? So complex questions kolungo, continuous questions kolungo with the same chat, same context, and give context in order on the box. And as we saw, right, namal etratholum nuances or details kudukromo ungaloda answer athrayam detailed aayirkum, right? See, when you get advanced, ninga YouTube and ChatGPT prompting there'll be so many people going so advanced, like prompt engineering, other prompt libraries, nariya the mari tools alla irukku. I would say 95% of us don't need any of this. In the conversational style use pannale easy ah namku idoda benefit kadaikum. And pongalku adu output thandadu, if you don't like it, don't be afraid to ask again kolungo, chat adutha chat tharungo, same chat lo kolungo, right? Please ensure that you get what you want out of this conversation, right? The last one, which is what I'm trying to do, whatever you have learned, share that knowledge, right? The moment you share that knowledge with somebody, they might have tried something and they can come back and
tell you, right? And or they'll go try it out and then give you feedback. You will also learn something new. So definitely share the knowledge with us also, so that we can also be better at this, right? So that is at a high level. Last one to give a here before we transition into questions, because AI is not just an American thing, right? India's investing heavily in AI, right? I'll tell you something that we were recently looking at for നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ கொஞ்சம் കസ്റ്റമേഴ്സ്ക്ക് AI ബേസിസിൽ ഭാഷിനി ചൊല്ലി ഒരു ലാംഗ്വേജ് മോഡല് ഇന്ത്യ റിലീസ് பண்ணிருக்கா, which is used to translate any language to any Indian language and any Indian language to any other language per se, right? The ഭാഷിനി എന്നുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആവട്ടെ, OCR recognition ആവട്ടെ, ഇതെല്ലാമേ മോഡൽസ് ഗവൺമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് பண்ணிருக்கா. I think it's supposed now around 30 something languages. It is going to get improved. Why is it important? Enna Andamari models are not profitable, so private industries might not get interested. And the next big race that is going to happen in the world, which is already happening, is on AI models, right? So US is heavily investing, China is heavily investing, and the India is also not far back. We are also investing heavily, right? With that, we will transition into questions. Ore oru karyam kuda, because we mentioned India, I want to show you something. There is an app called Perplexity AI cholite. This is similar version of ChatGPT, but it is made by an Indian founder, right? ഇതൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രം ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം. ഇങ്ങേയും உங்களுக்கு chat മാതിരി പേശலாம். I feel ChatGPT is definitely better for long form questions and questions that are conversational style. இந்த app நான் என்ன யூஸ் பண்ணேன்னா, கூகுளுக்கு பகரமாக நான் யூஸ் பண்றேன். Where I want to know the source. If you remember on our side patient, then check the sources, right? So example, I'll say Yuva previous questions കേൾക്കാം. So if I'm going to ask what is Tornado Alley, right? It's again a place in US, on the area in US where tornado is coming in. What I want to show you is one, in the app, even though it's AI generated, it puts a lot of focus on giving the source accurately to you. So inge paathal geographic location and mari Wikipedia tharum, and inge 1 2 3 5 8 ennallam kaatru pathala. Actually adoru source agum, ningal adu click panna actually take you to the website from which it got, which ChatGPT does not do efficiently. It tries to nowadays. I like this better, and those related questions alla inge varum, ungalku follow up question. So I like this app a lot. Now use pandrathu undu instead of Google, because I don't know, I mean, I'm lazy also, so I get my answer whenever I want it right here. So please try both. Rendukum link and chat la podren. But with that, we can then go to questions. Okay, so there are a couple of questions in here. One is how to make AI models, right? So I'm assuming it's the more technical question, which is in the ChatGPT mari models kandrome adu eppadi undakkurathu. That is a very large process. It's through machine learning mari dhan pandra. So I can definitely take this offline. If ungalku oru question more technical deep dive venamanal adukku definitely namukku polam, in making sure that we are looking at the AI model. AI model itself is very complex in details because it needs a lot of data. Adnala ningal newspaper la paapala Nvidia stock la romba high up porudhu, servers are not available, storage is not available. Na all of these large players are creating AI models which needs a lot of these GPU, CPU spaces, storage spaces, right? Which is the information war that is going on right now. So that is also another aspect, which is only large players are now able to get into AI because the compute needs are so high, right? It's a whole different topic. So how to share image to ChatGPT. So adu na ungalku vanna immediately demo kaatturen. Give me 1 second. Ungalku nammal cheyda mari photo eduthu kaatavum cheyalam or pre-existing photos um kaatalam. Screen kaandrathu nenikkiren.
கட்டாய் போச்சு. ஸோ உங்களுக்கு அந்த கீழே பாட்டம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கார்னர்ல இமேஜ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் டைரக்டா ஷேர் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ த தேர்ட் கொஸ்டின் இஸ் ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ்ல ரிப்ளை கிடைக்குமா இஃப் வி ஆஸ்க் சம்திங்? எஸ் யூ வில். நான் இங்கത്തെ என்னோட டெஸ்க்டாப்ல இருக்கிறத வச்சுட்டே காட்டுறேன். டெஸ்க்டாப் ஆப்பும் இருக்கு, நான் மேக் புக்காக்கும் யூஸ் பண்றேன், இங்கேயும் கிடைக்கிறது. ஸோ லெட் மீ ஆஸ்க். ஸோ எக்ஸாம்பிள், let me ask in chat to it. Hopefully screen is visible, right? Yes, yes. You're welcome. If there's anything else you'd like to talk about or need help with, feel free to let me know. ഓണത്തിന് എന്തൊക്കെയാ സദ്യക്ക് വെക്കണത്? ஓணம் பண்டிகையில பொதுவாக அவசர உணவு சாப்பிடப்படுகிறது. அவளும் முக்கியமான வாரப்ப அச்சப்பம், கரண்டியுடன் செய்த சுவையான இனிப்பு, பாயசம், பால் அல்லது தேங்காய் பண்ணி தயாரிக்கும் இனிப்பு, அவியல் பயிற்சித்தப்புறம் குழம்பு வகை தோரன். So again, just example ആയിട്ടാക്കും, right? It's still getting prepped, but you will see തമിഴിലേക്ക് അത് റെസ്പോണ്ട് பண்ணுது, even though ഞാൻ മലയാളത്തിലും കേട്ടேன். But உங்களுக்கு டைரக்டா மலையாளமும் கேட்கலாம், chat பண்ணியும் கேட்கலாம், or voiceலையும் கேட்கலாம். Voice is a little bit more new feature, so it might be slightly inaccurate, but language translation really நல்லா work பண்ணும். Okay, so உங்களுக்கு regional languageல definitely கேட்கலாம். As you can see, it did type back in Tamil, right? And என்னோட questionum அது tried to get it back in Tamil, right? Malayalam, as I mentioned, Malayalam இங்க யூஸ் பண்ணிருக்கேன். It is able to read and understand Malayalam and Hindi and all of this other stuff, right? So definitely பண்ணலாம், right? Now the other question is, in software product development, can you please explain where there is scope to implement AI, and also mainly how can I use AI to understand the market demand for product and demand? So it's கொஞ்சம் கூட complex question ஆகுது. இப்போ this is a great question in my space because this is what we are doing also. Software development side la paathalna, what I'll tell you some aspects of what is happening in the software industry, which is not to scare everybody, but this is a reality that is already going on. AI can write code very quickly, right? So example, inge nan kotalna create an HTML code for welcome page for Kerala Brahmana Sabha, right? It will actually write code right away, right? Pathalna, this is something it will take human to write a while, right? Is it 100% accurate? Maybe not, right? But this is again, you can keep on making it modified, nare kekalam, right? So Microsoft has launched something called Copilot, right, which integrates with GitHub. Adum code generate பண்றது. A lot of the junior coding kind of positions, I think in a couple of years will go away, right? Because AI can actually write code very easily. So what I tell a lot of my connections are, look at things that are more contextual, business related ആയിട്ട് പാരുമ്പോൾ എന്നാ അതാക്കും, that will outlast you in term of repeatable products, right? That's the main aspect I would recommend, right? So there is a lot you can do in coding, code review ellame ipo kai varadu, and it will only better. As I mentioned, this is the worst it can be at this point in time. It will only get better, right? So keep that in mind, right? The next question is, how is ChatGPT different from Meta AI? Meta AI is also similar to ChatGPT. There are definite differences, which is Meta AI is നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിൽ உங்களுக்கு Meta AI കാണും, അതും generative AI model തന്നെയാക്കും. It is focused a little bit more on கொஞ்சம் கூட அந்த வாட்ஸ்அப் chat accessum அதெல்லாம் அதுக்கு access இருக்கு, which ChatGPT does not have, right? So உங்களோட அந்த context ஜாஸ்தி அது தரும், and then it can do some things that ChatGPT can do also. But
General intelligence la ChatGPT is actually, as of this time, is way ahead in terms of meta AI. But again, it's free to use, right? But again, the considerations la, I myself personally am not a big fan of Facebook and their policies of data privacy. So I generally don't use Meta AI, but உங்களுக்கு definitely use பண்ணலாம். It's up to your discretion. I slightly prefer ChatGPT, right? Then through ChatGPT, by the way, one small piece that I forgot to mention in the software development question, can we use it to understand market demand for product and domain? So as I mentioned, it is still an particular date cut off knowledge, right? So real time knowledge, will the customer buy this? Can you give me the metrics? Very, very specific fact based, number based questions. Large language models are not great. Okay, it'll give you the answer, and that's what's called hallucination. It'll give you an answer because it'll never tell you I don't know. It'll always tell you something. That's where it comes back to you. Fact checking is on you, right? The fact check pannam, because ChatGPT will never tell you I do not know the answer to such a question, right? It'll make stuff up, right? So that's one of the risks of generative AI. So I wouldn't rely on it for accurate numbers or market demand. Either if I build this product, can I make $1 million in selling this? Probably not, right? I would probably, if you have to ask that to ChatGPT, probably the product is not worth it yet, right? So hey guys, sorry, ചിന്നൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ഇരുന്നത്, sorry. So if you want to, the question Ola scooter versus Activa scooter question. So it'll give you a recommendation. You can give it any sort of recommendations, any questions. Adi easily ungalta answers tharum, right? So definitely you can use it in any of these particular contexts also, right? So I know namal konjam jasti time edthom, but it's a very interesting topic. We wanted to make sure that we are able to answer all these questions, but in the interest of everybody's weekend time, we will be cutting it short. But Ganesh, I'll hand it off to you. എല്ലാവർക്കും இந்த സെഷൻ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആച്ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾ നനയ്ക്കണം. ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഗണേഷ് മാമ ഒന്നുകൂടി ട്രൈ പண்றோம். ഇഫ് ഹി ക്യാൻ
மாமா ஜஸ்ட் நீங்கள் மொபைல் அன்மியூட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஜஸ்ட். கணேஷ் மாமா அതൊന്ന് அன்மியூட் ചെയ്താ போரும். உங்களோட போன்ல அதை அன்மியூட் பண்ணா உங்களுக்கு பேசலாம். போன்ல போதுறேன். போன்ல பிச்சைக்கிறது. மாமா பேசுங்க மாமா. நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷம் உண்டு. பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் தேர்ந்து கிடைச்சிருக்கு. மொத்தமாக இதை போல பயம் சந்தேகங்கள் மாத்திரமல்ல, ஒருவேளை பயம் உண்டு எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு. யூஸ் பண்றது பயமா தான் இருக்கு. கணக்கே போயிடுமோ பயம் இருக்கு. இதே பேங்க்ல பைசா போட்டு கணக்கிலே கொண்டே இருக்கான். மாடர்ன் டெக்னாலஜி போய் நம்ம லெஃப்ட்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது. இந்த டெக்னாலஜி சமயத்துல நேரத்தே ஒரு லைஃப் போயிட்டு இருக்கிறதுல இருந்து மாறி வரதுக்குள்ள பிரயாசம் உண்டு. எல்லாருக்கும் உண்டு. அதுல எல்லாம் இந்த மாதிரி ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഗുണവുമുണ്ട്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. എന്നാ ഫിംഗർ நிறைய நாலேஜ் கிடைக்கிறது. கூகுள்ல இருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிட்டு ChatGPT எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் ஒரு அவசரம் இந்த ஏஐ இருக்கு. அதுல என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட் அனுசரிச்சு விரைஞ்சிருந்தா சிலப்போ அதுல பயஸ் வரலாம். கொடுத்தாலும் பயஸ் இருந்தாக்கா இன்புட் கொடுக்குற பயஸ் இருந்தா அதுல பயஸ் வரலாம். அப்போ அஸ்திரோட எடுத்துக்க முடியாது. தேவையான இந்த இது as a writing, you can
see it only as a personal companion, a personal assistant who will help you. அந்த மாதிரி தான் பார்க்க முடியும். பெரிய ஸ்டார்டர் ஃபர்ஸ்ட் இது കഴിഞ്ഞ് நிறைய கொஸ்டின் எரேஸ் ஆகிறது சௌகரியமாக நாங்கள் வரும் சேர்த்துக்கிறோம். Use the modern technologies, latest technology, so that it can be useful to our community in particular and people in general. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും Shivanath Devinarayanan for an excellent launch about the AI, and also the Vibhagham along with this Subramanian Ganesh Parayan. Very useful webinar. Continue to do this. I plan to video in the coming. All those chats, both the district secretary and the district president, to participate so that you select some 10 or 15 people, we chat with them. Like that, we will get introduced to each other. So the Brahmana can be passed on to the next generation. Let them know in what way we are working. Of course, they are free to just say, we will see how we can. I convey my appreciation for this webinar. Thank you very much. Hello. Thank you, Mama. Thanks a lot for the blessing words. Thank you. Thank you, Mama. So in the session എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കണം. At the same time, what we want to communicate with you is that AI வந்து it's not a replacement, it's an assistant for us actually. ஸோ வந்து என்ன சொல்றது, நமக்கு அதை கம்ப்ளீட்லி ரிலை பண்ணிட்டு நமக்கு போகவும் முடியாது. பட் அட் த சேம் டைம் வி ஹேவ் டு டூ தட் ஆல்சோ. ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷன் அண்ட் ஹியூமன் நாலேஜ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். നമ്മൾ അതേം നമ്മൾ യൂസ് பண்ணிட்டு വേണം ഇത് നമ്മളോട് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് பண்ணி വി ഷുഡ് എക്സൽ അവർ സ്കിൽസ് ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ അവർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് on day-to-day activities. So with that, we would like to conclude this meeting, and we want to thank Shivanath Devinarayanan for this wonderful session. And I think we all enjoyed the session and we got to know very good knowledge on AI, and we will come with other sessions on AI and which we will be updating you on the coming days. So we would like to thank all the participants for being through the session for more than 1 hour. So we would like to thank you all, and thank you. Have a great weekend for all of you. Thank you. Thank you.